If you see here, I have a lot of scenes. You have to edit the scene. We saw that we can press this button and move the things around, and then we talk about the layers too. If you want to cover some sources, you can do it by changing the arrangement here. And then there's another thing. When you move a source, sometimes you will see that it snaps to the border. See, I don't know if you see it. I'm moving it, and there's a moment when it's like snaps to the border. See it? Yep. Okay. If you don't want that, you need to hold Control, so you can. Oh, you can do. Yeah. Okay. So it's not the step. You can do it with the arrow keys. So you press the arrow keys and you can move it. So that was another way to put the source in the exact way you want. Okay. Okay. So it's another trick. Also, as you see here, the OBS tries to maintain the ratio, the aspect when you raise and you shrink the source. If you don't want that, you can hold Shift, and when you hold Shift, you can shrink it, no matter if you lose the aspect. Of course, you don't want to do that, but sometimes maybe you need it. So it's another thing to know, no? Hey, Coulter. Yeah. Looks like you just lost about 10 pounds. Well, it did for a second. Yeah, maybe I can do this. Yeah. So if you want to maximize a source, you can press Ctrl F and you have your source on full screen. And then you have Ctrl R that resets the size. If you change the size and don't like it, you press Ctrl R and they goes to the original size. Okay. Yes, sir. Those are only a few tips. They're not a big deal, but I don't know. I thought it's worth to mention. Right now, OBS doesn't have a presentation system like XSplit has. If you see XSplit, you can save your presentation and load another. If you have multiple projects, you can have multiple files with their config. Okay. In OBS is a little different. It doesn't have that configuration yet. But you can do it anyway. You have to go to Settings, Configuration folder, and you will see here that you will not have that many. I have a lot, but the important one is this one. Is scenes.xconfig. This file is where everything I'm doing now is getting saved. Okay. So let's say I want to start a new project and save this one. I need to shut down OBS. I'm not doing right now, obviously. You need to shut down OBS and save this file, backup this file. Okay. If you do it, you can later replace it with another and have multiple configuration. For example, I have the ESL scenes config. So if I'm working in another project, I just delete this one, the scenes xconfig, and copy this one over the sync config. Make sense? Yes, sir. Okay. I have no idea if I explain fine. I have some problems with pronunciation and vocabulary. You're fine. Okay. So for now, OBS doesn't have a way to save your configuration, your scenes and your sources, but this way you can do it anyway.
It's not the best thing, but you can do it. And in fact, I want to show more about text. In text here you have a lot of options that XScript doesn't have. For example, you can put the outline. The outline is very nice, man. It gives a very good looking text. Let me give you an example. No, let's change this one. Well, it's a white a white background, so it doesn't it's not that good in this background. But for example, let me show you. My scoreboard is done with that function. As you can see here, every text has a outline and makes it much better. If you see, I'm going to remove the outline for a second so you see the difference. See? You have well, it takes a second. Yeah. Oh yeah, makes a huge difference. So you can make much more nice text with that option because you have an outline. Let me see here. You have the opacity is this to make this transparent. For example, I can put this 24%, and you will have a semi-transparent source. So it's very nice to have. What else? You can do a lot of things with this option. You have the scroll here if you want to make a scroll. You can put the background there. Well, I could use some background. Okay, there you go. There you have a background for that particular text. What else? Well, and as you can see, you can of course update from a file as we saw before, and you can put the text in vertical. I'm not sure if you ever will be using that, but you can do it if you want. It's an option. So that's gonna be for text. What else? You can add a slideshow with many images. What else? Faster than the other methods. So I recommend you to use game capture. It's much faster than anything else. For example, I have my. Believe me that game capture is very fast. So it's this program that basically gives you the chance to write the time and countdowns to files. So then later you can use it on your streaming program. For example, let's say I want to show a countdown here. So for example, I go to Chronos. I say like I want to count down to 6 minutes and I start. So the program says this is gonna be the file. You obviously you can copy from here. So you copy here, and then we go to text and put the path here. So instead of writing the text, you are saying here that update from that file. So every time that file gets updated, it will show you on the stream. So let's go with that. And for some reason it's small. A thing about text is don't try to make it bigger by doing this. Don't do this. I'm doing right now to show you, but don't do it. If you see the quality is very bad, you need to put the size here.
here on the font size, you need to increase this number. Don't ever do what I just done, because the quality will suffer. So if you need this number bigger, don't do this. Check the quality. The quality suffers here. So I want it bigger. I just modify this number. And there you go. You have the countdown. Nice. I'm sure you could do a lot, like, to add that into your overlay. Yeah, I have it on this. I think I have it on this. Let me see. I have a waiting screen. This one. There you go. This is a waiting screen, and you can see the same countdown here. Yeah, here on the top. Because it's a global source, right? No. It's just a file on my computer, and I point in. Oh, okay. I'm pointing the text to there, so if I point it in two scenes, it will work anyway. The global scenes is maybe better for logos, as we show, as we shown, because obviously. Ni hacer ningún registro ni nada. Vamos a create a room. Ponemos el nombre del room, ponele el nombre que quieras. Vamos a ponerle stream y hace clic y ponemos en Enter the Room Control Center in a Director's Role. Eso lo que nos va a hacer es nos va a permitir controlar el stream. Ahora vamos a BD Ninja y vamos a poner Add Your Camera to OBS. Acá vamos a ver todas las opciones igual que antes. Tenemos la cámara frontal, la cámara de atrás, Dual Camera. Tenemos el Video Source, que es la cámara que vamos a elegir. Yo te recomiendo que uses la cámara que está en la parte de atrás, que tiene mayor calidad. Y acá, bueno, obviamente puedes agregarte efectos, tener la parte de atrás blurreada, o hacer un overlay, o poner una máscara anónima, ponerte orejas de perro, y eso que todo el mundo le encanta ponerse, tipo Snapchat, y puedes poner una contraseña. Ponemos Start, y acá arriba vamos a tener el link de View. Vamos a ir a copiar, nos vamos a mandar ese link a nosotros mismos en WhatsApp, y ponemos más, navegador, ponemos cámara de celu, aceptar, y pones acá el link que mandé al WhatsApp. Y otro truco que te puedo enseñar es poner en la parte de atrás el bitrate. Entonces te lo dejo copiado acá, lo pegas y tenés el 2500. Eso va a hacer que tengas una calidad decente mientras streameas. Acá vamos a poner 920, 1080 y ponemos controlar audio por OBS. Aceptamos. Tu celular como una cámara para tu stream. Ahora te voy a enseñar un truquito rápido de cómo hacer que tu cámara se vea 10 veces mejor. Vamos a hacer una iluminación básica. Lo primero que vas a hacer es apagar todas las luces para ver qué clase de iluminación o qué clase de iluminación necesitas para tu setup. Obviamente siempre puedes tener las luces encendidas dependiendo de cómo se vea. Usa una lámpara o un aro de luz a 45 grados tuyo para que no se vean sombras duras. Yo lo que estoy haciendo ahora es, tengo una luz acá y la estoy reflejando contra la pared para que me pueda iluminar de una manera igual para que se vean los dos ángulos de mi cara sin ninguna sombra extraña. Y estoy usando un aro LED, que ahora os voy a mostrar en pantalla, está ahí, para ponerle un toquecito de luz a la parte de atrás. Otra cosa básica que puedes hacer es hacer lo que hice yo recién. Tenés el Alt. Hacerla más chica va a hacer que se vea mejor. Ahora lo que podemos hacer es ir a, desde acá, podemos hacer clic derecho e ir a filtros. Vamos a ir a filtros de efecto y vamos a agregar un nuevo efecto. Y vamos a poner el que dice filtro de enfoque. Le podés dejar el nombre como está. Y ahí vas a ver que podés modificar la nitidez. Obviamente no queremos que sea súper nítido así, que se ve como medio extraño. Pero lo puedes modificar y ajustar como te convenga. Bueno, obviamente acá puedes ajustarlo como quieras hacerlo. Puedes poner por defecto. Ahí está. Cerrada. También lo que puedes hacer, hay maneras de descargarse filtros. Si tenés una tarjeta Nvidia, puedes descargarte esos filtros y agregarlos. Por ejemplo, hay uno que puedes blurrar el fondo de tu cámara. Obviamente cada filtro que agregas y cada cosa que agregas extra va a hacer que sea más lento el procesamiento de tu computadora. También otra manera que tenés de configurar la cámara, acá puedes poner propiedades y vas a configurar video
Y acá tenés opciones de brillo, contraste y saturación. Y obviamente lo mismo que ya usamos un filtro para sharpness, que es el filtro de enfoque. Y bueno, tenemos el balance de blancos, etcétera. Te voy a mostrar más o menos cómo se ve. Pero tenemos acá el brillo para que vos controles. Tenés el contraste si querés hacerlo como si estuvieras en un filtro de Fotolog. Pero bueno, eso lo podés ir manejando. Te vas fijando. ¿Querés más saturación? Como si estuvieras recién bronceada. Menos saturación, como si estuvieras en una película muda o en una película de Tim Burton. Y tenés obviamente el enfoque, el balance de blancos. Si tenés una parte que está muy iluminada de tu cara, no sé si ahí se puede ver, bueno, ahí si estoy muy cerca de la luz se ve que estoy iluminada. Con ese balance de blanco lo que puedes hacer es bajarle. Y bueno, y tenés grano también, puedes ponerle más sharpness si querés. Y el balance de blancos, el backlight comp y el grano lo puedes dejar como está. Pero así para que veas la diferencia de cómo se ve, cómo mismo se ve mi cámara, que no tiene nada que ver, me gusta más acá. Ponemos aplicar, aceptar y acá estamos. Ustedes no lo van a ver así, les va a aparecer el teclado completo. Vamos a darle clic derecho, Load Keyboard. En este caso tenemos el 7YT y aquí vamos a ver las diferentes variantes. Lo tenemos en color blanco, lo tenemos transparente, en fin, tenemos una variedad de diferentes mouse. ¿Cómo lo vamos a agregar a nuestro OBS? Clic derecho, agregar, captura de ventana. Aquí en automático lo toma. Para borrar el fondo verde, clic derecho, filtros, agregar, fondo croma y en automático se va a borrar nuestro fondo verde. Ya activo, ahora sí venimos aquí a abrir este programita que tenemos por acá. Como verán, vamos a abrir la aplicación de escritorio que ya está por aquí, que ya le hemos instalado. Vamos a necesitar algunos archivos, algunos datos más bien que tenemos de... Aquí le vamos a dar que sí en redes privadas también, permitir. Y como verán aquí tenemos ya, aquí le damos en aceptar, tenemos ya esta primera interfase que es aquí donde vamos a conectar nuestro OBS Studio. Aquí está OBS, vamos a hacerlo más pequeñito, lo voy a mandar por acá, algo por ahí y algo por acá. Entonces aquí en las herramientas, como verán, tenemos ya el WebSocket Server Settings. Le vamos a dar un clicazo y vean cómo aquí tengo ya el puerto del servidor que está 4444 y la contraseña. Vamos a darle clic donde dice habilitar autenticación. En mi caso ya para efectos prácticos de este video voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a dar en aceptar. Ahora de este lado me vengo a la parte que dice OBS. Vean que aquí ya tengo el puerto y le digo 1, 2, 3, 4, 5. Le doy en salvar y ya tendríamos conectado nuestro OBS. Pero ahora tenemos que... miren, aquí abajo ya apareció nueva conexión, WebSocket. Ahora tenemos que conectar esto a nuestro teléfono, que es lo que nos importa. Entonces para eso tenemos que irnos a nuestro teléfono. Y aquí, como verán, dice IP address. Entonces, ¿cuál es la IP? Y vamos a conectarnos de preferencia por Wi-Fi. Sí, sí es importante que sea por Wi-Fi. Es esta que tenemos acá arriba. Y entonces escribimos 192. Aquí vamos a escribir 192.168. Ay, aquí escribí 98. 168.0.6. Corroboramos que esté bien. 192.168.0.6. Le damos clic en listo y le damos en conectar por Wi-Fi. Como verán, tenemos ya la conexión en nuestro teléfono. Vamos a seguir minimizando esta pantalla de momento. Y entonces aquí vamos a seleccionar lo que dice OBS Studio. Vean que yo aquí tengo ya mi OBS y también tengo mi OBS por acá. Y tengo solamente 3 escenas. La primera escena, que es la de esta imagen con una fuente multimedia que no ocupo de momento, voy a borrarla. La segunda, que es el video, y la tercera escena, que es otra imagen. De este lado yo tengo varias opciones, que es el Switch Scene, que pues básicamente aquí es el switcheo, de escenas. Como verán, si yo cliqueo aquí en Switch Scene, puedo hacer el cliqueo de las escenas que yo tengo activas de este lado. Entonces, por ejemplo, aquí en Level le voy a dar en, por ejemplo, le voy a dar en video, ¿no? Y si ustedes ven aquí, mi escena de video está en la segunda. Antes de continuar, quiero que vean cómo aquí dice conectado a RNE-L03, que es mi teléfono. Es decir, que aquí ya reconoció que está conectado la aplicación de escritorio con mi teléfono. Ok, siguiendo con esto, yo aquí le di en level o la etiqueta el video.
Y aquí puedo seleccionar un icono o un background. En mi caso voy a seleccionar un background. Le voy a dar aquí en adherir. Y tengo ya aquí en el escritorio una carpeta que dice iconos. Como es el video, le voy a dar clic aquí. Y le voy a dar en adherir y vean cómo aquí ya se coloca esta imagen. Esta imagen la hice en Photoshop y simplemente monté un vector de video. La imagen tiene una medida de 800 por 800 píxeles. Entonces creo que no hay más nada que hacer. Entonces aquí en el video estamos ya en el level y le doy en configuración. Y verán que aquí esta escena me aparecen las mismas escenas que yo tengo aquí en mi OBS Studio. Que es escena, video y escena 2. Entonces le doy en video y le doy en save. Ahora, lo único que tengo que hacer es arrastrar esta parte hacia arriba. Y como verán, yo aquí ya tengo en mi teléfono. Vean que aquí ya me aparecen, al momento que yo le doy refresh a mi teléfono, vean que aquí ya me aparecen las dos escenas que acabo de crear. Agregué este segundo icono que fue de este lado, solamente le di otra vez en Switch Scene y aquí agregué la escena número 2 con un background, con un icono, perdón, y vamos a agregar la escena número 3, perdón, escena número 2 que está por acá. Si queremos la podemos editar, le damos clic derecho, Edit. Y aquí, por ejemplo, podemos cambiar el icono, borrar el icono más bien y poner el background. Y aquí vamos a agregar, por ejemplo, una imagen que tenemos por acá. Le damos en el icono de la imagen y lo adherimos, bueno, lo configuramos primero, que es la escena número 2, le damos salvar y entonces acá lo adherimos y vean como aquí en mi teléfono en automático ya cambió la escena 2. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiarle el nombre o le doy clic en editar y el nombre está en blanco? Pues simplemente lo cambio a color, por ejemplo rojo, le doy a aceptar y le doy en configurar, save. Y aquí también arrastro y vean que cuando arrastro ya aquí la escena 2 me cambia a color rojo. Así es como funciona básicamente esta aplicación. Es venirnos aquí a la parte de micrófono AUX. Bueno, entonces ya cuando tengan configurado su micrófono con el OBS, vamos a venir aquí a los tres puntitos y le vamos a dar a la parte de filtros. Aquí en filtros, primer filtro que vamos a utilizar para llegar a tener esta voz espectacular, lo primero que vamos a agregar es una eliminación de ruido. Esto lo que va a hacer es eliminarnos pues todo el ruido ambiente, pero aquí también hay otro movimiento. Esto yo se lo utilizo aquí en bajo uso de CPU. ¿Por qué? Porque este es una eliminación de ruido más natural. Esta es muy artificial a mi gusto y yo siento que esta es mucho más natural y aparte consume menos recursos. Entonces yo usualmente lo colocaría, a ver, ok, perfecto. Aquí se escucha el ruido, aquí no se escucha el ruido. Entonces yo más o menos lo nivelo por aquí. Ahí, ese es el primer parámetro que vamos a mover, eliminación de ruido. Luego, lo que vamos a hacer, amigos, es agregar el tercer parámetro, el tercer filtro, que se llama ecualizador de 3 bandas. Aquí vamos a darle clic al ecualizador de 3 bandas y nos aparece este ecualizador gráfico que pues básicamente nos da 3 frecuencias, altos, medios y bajos. Aquí vamos a mover el alto un poco. Esta es la configuración que yo hago. Ven que ya va cambiando más el audio, mi voz ya se escucha un poco más brillosa y subimos también los bajos. Ahí ya encontramos una buena calidad, pero a mi gusto esta configuración que yo utilizo es bajamos un poco los medios para llegar a tener como ese efecto de podcast, ese efecto de locutor. Hasta este punto ya tenemos una buena configuración de audio. En este punto es muy decente, pero queremos que sea perfecta. Aquí es donde vamos a utilizar el plugin que instalamos al principio, el Real Plug. Como ya lo instalamos, vamos a venir aquí donde dice extensión BST. Ahí le vamos a dar clic, le ponemos el nombre que querramos, yo se lo voy a dejar así tal cual. Y aquí vamos a buscar, mira, aquí se nos abrieron todos los plugins que instalamos con el plugin anterior. Estas son todas las extensiones que trae ese plugin. Y aquí lo que vamos a buscar es el que se llama Rea EQ. EQ, ese es el ecualizador gráfico que vamos a terminar de remasterizar para que la voz quede espectacular. Rea EQ. Vamos a abrir interfaz, entonces se nos va a abrir estos 4 puntos. Aquí haremos exactamente lo mismo. Vamos a resaltar un poco los bajos, resaltamos un poco más los brillos y bajamos un poco los medios. Luego de que tengamos eso, cerramos y ya tendríamos nuestra
Nos vamos a ir a ajustes de OBS y nos vamos a la sección de audio. Nos aseguramos que la frecuencia de muestreo esté en 48.000 Hz. Usamos el canal estéreo, la parte de los dispositivos. En la parte de salida, nos aseguramos que el modo de salida esté en avanzado. Nos vamos a la parte de audio. Los bitrate de audio normalmente están en 96 o en 128. Seleccioné la calidad más alta, que es 320. Aquí en la pista de mi micrófono vamos a darle clic a los tres puntitos y nos vamos a filtros. Y estos son los tres filtros que yo utilizo: expansor, compresor y limitador. Los puedes agregar fácilmente, clic derecho, agregar, expansor, compresor y luego al final un limitador. Primero nos vamos al expansor. Lo dejo aquí como expansor y esta es la configuración que yo ocupo. El expansor yo lo utilizo como una especie de eliminación de ruido de fondo. Básicamente el micrófono se activa cuando recibe cierto nivel de audio, pero a la vez funciona para que si hablas un poco más quedito, el audio también pueda aumentar de volumen gracias al expansor, y eso es lo que ayuda a tener un nivel de audio más nivelado. Digamos que los sonidos que puedan estar un poco bajitos puedan aumentar de volumen, y con la ayuda del otro plugin del compresor, que ahorita lo voy a mostrar, ayuda a que los volúmenes altos puedan bajar. Entonces ahí es donde se nivela el asunto, se nivela tu micrófono y tienes un audio más plano. Relación de 4:1. Es un estándar en el audio, no me preguntes por qué, todo el mundo lo pone y funciona, y mira, yo digo, si funciona no le muevo. El umbral, que es el que nos ayuda para la eliminación de ruido, lo tengo en menos 36 decibeles. La verdad, el umbral va a depender mucho del ruido que haya en tu habitación. Simplemente tendrás que jugar yendo de un lado al otro para ver dónde te funciona a ti mucho mejor. Aquí en mi estudio, en mi casa, con los ruidos que luego está en la calle, afuera de la casa, yo utilizo un umbral de entre menos 30 a menos 39. Pero ese es mi caso. Ahora, sé que tengo primero el expansor, pero el umbral del expansor lo configuré después de configurar el compresor, que va a ser el segundo plugin, pero por el momento seguimos con el expansor. Como les digo, personalmente a mí me sirve entre menos 30 y menos 39. Yo en este momento lo tengo en menos 36 decibeles, aunque casi siempre lo utilizo en menos 39. El ataque lo tengo en 1 para que reaccione en chinga. Liberar lo tengo en 125, que es cuando se apaga el filtro. Personalmente a mí me gusta cómo funciona. Y la ganancia de salida lo tengo en más 3 decibeles. Esa ganancia es para que los audios bajitos puedan aumentar de volumen. La ganancia también dependerá de tu micrófono, tu consola, cuánto volumen le quieres meter a los sonidos más bajitos. Si eres alguien que habla un poco bajo, tal vez más 6 decibeles, más 9 decibeles, pero también depende del micrófono. La cosa es jugar tanto con el umbral como con la ganancia, a mi opinión. Posteriormente nos vamos a ir al compresor. Misma forma, relación de 4:1. El umbral lo suelo tener entre menos 15 decibeles a menos 21 decibeles. El compresor lo que hace es que el volumen que esté fuerte lo pueda bajar para que así no clipee. Clipea básicamente es que se sature el audio. A mí me gusta cómo se escucha en menos 15 decibeles. Básicamente lo que hago es bajar 15 decibeles los audios más fuertes, y así evito que si grito o hablo fuerte no se sature el audio. El ataque lo tengo en 1 milisegundo, o sea, básicamente el mínimo para que se active igual en chinga. El liberar igual lo tengo en 125. A veces cambio los 125 por 150, pero eso ya depende a gusto tuyo. Recuerden que en este momento estamos con lo del micrófono, y la ganancia de salida lo dejo en más 3 decibeles. Aquí está interesante porque con los más 3 decibeles del expansor y los más 3 decibeles del compresor le estoy dando al micrófono una ganancia extra de 6 decibeles. Ya que acabamos de configurar el compresor, me regreso al expansor, y aquí es donde les dije hace rato que empiezo a jugar con el umbral del expansor para empezar a eliminar el ruido de fondo. ¿Cómo sabes que se elimina el ruido de fondo? Mientras estás jugando con el umbral del expansor de aquí para allá, deberás hacerlo mientras no estés hablando para que en el momento en el que ya no haya ruido, en ese momento sepas que el ruido ambiental ya va a ser muy difícil que entre al micrófono. Te puedes saltar estos pasos de la forma rápida agregando una eliminación de ruido usando la inteligencia artificial RN Noise de OBS. Pero te soy sincero, muchas veces elimina ruidos que yo quiero si entren al micrófono. También si en algún momento grito fuerte, el micrófono se mutea totalmente, pero el grito es parte del contenido. En ocasiones puedes llegar a sonar robótico, y lo más importante es que si no tienes una computadora buena, te puede consumir recursos en general de tu computadora. Bueno, eso es lo que a mí me ha pasado, y es por eso que prefiero esto del expansor con el compresor y así. Aparte de que me ayuda a capturar más sonidos que evitaría, por ejemplo, el RN Noise, y así yo puedo tener un mejor control del audio. Finalmente agregamos un limitador. El umbral lo dejo en menos 6 y el liberar lo tengo hasta el máximo. El umbral básicamente es que si tú gritas o hay un sonido fuerte, el micrófono no pase de esos menos 6 decibeles, que ahí se quede. ¿Por qué utilizo menos 6 decibeles? Digamos que es a un estándar, y así asegures
que no se saturen los audios, pero suenen en todos los dispositivos a un volumen bastante decente. Y como se podrán dar cuenta, el audio de mi micrófono ya mantiene un nivel bastante constante, lo cual a mí me sirve bastante porque además de que en vivo tienen un audio bastante bueno, cuando hago mis videos tutoriales o grabo directamente de OBS, ya no tengo que meterle demasiada postproducción al audio y eso me ayuda a optimizar bastante mi tiempo de edición. Aprovechando que hay un perro ladrando, voy a quitar los filtros. Obviamente se está escuchando demasiado el perro, pero si yo los activo, seguramente el perro ya va a estar eliminado del fondo. Ahora nos vamos a ir con el audio del escritorio. Básicamente es el audio de tu computadora, juegos, Discord, etc. Música, aunque la música yo la tengo en el VOD de Twitch por separado. Sin necesidad de voz. El compresor con relación 4:1, un umbral de menos 33 decibeles. El ataque sí lo tengo no en 1, sino en 6. Y el liberar no lo tengo en 125, como en el micrófono, sino que aquí lo tengo en 350. Ganancia de salida no le pongo nada, ya que es el audio directamente del escritorio. Y bueno, ahí ya sabes, ¿no? En YouTube controlas con la barrita de audio, que en un juego ahí le controlas con el audio del juego y cosas así. Pero aquí en fuente de atenuación y reducción, yo voy a elegir mi micrófono principal. Lo que quiere decir la parte del umbral. El umbral en menos 33 decibeles lo que va a hacer es que cuando yo comience a hablar, va a bajar 33 decibeles el audio del escritorio. Para terminar, igual agrego un limitador en el audio del escritorio, pero a diferencia de mi micrófono, que en mi micrófono yo aquí lo tengo en menos 6 decibeles, en el audio del escritorio yo lo voy a dejar en menos 15 decibeles. Y el liberar de igual forma lo dejo hasta un segundo, 1000 milisegundos. Ya nada más como un paréntesis, en el VOD de Twitch tengo básicamente la misma configuración, compresor, pero aquí lo único que cambio es que lo tengo a menos 33 decibeles y el limitador lo tengo a menos 18 y el liberar siempre lo tengo hasta el final, en la pista de la música. Ahí está, se ve espectacular, ¿ok? De verdad es de que me ha gustado muchísimo cómo se ve, o sea, parece otro OBS, parece otro programa completamente. Pero mira, te voy a enseñar, entendiendo un poquito la lógica de qué es lo que pensaron los de iTunes al momento de diseñar esos paneles, esta herramienta. Y primeramente, creo que una de las cosas más importantes es esta parte. Por ejemplo, aquí tú tienes tu vista live. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en tu vista live, a diferencia de tu vista build o construir, por así decirlo, vas a tener los paneles adecuados y necesarios cuando estés en directo, ¿ok? Por eso aquí no estás viendo, por ejemplo, no sé, fuentes, que en la otra de build sí lo vas a poder encontrar, ¿ok? Aquí en la de build ya vas a poder tener como parecido OBS, fuentes, filtros, Lightroom Vertical también, escenas, etcétera, ¿ok? Y aquí ya puedes tener, por ejemplo, no sé, tu escena principal, tu escena reacción, como tú lo necesites y listo, ¿ok? Entonces aquí en tu canvas vertical no tienes nada y no tienes como tal unas fuentes verticales como anteriormente se podía apreciar, sino que simplemente clic derecho y tú puedes agregar una nueva fuente. Obviamente si yo tengo mi cámara, ok, va a ser mi cámara, ok. Entonces ya con eso, mira, ya la pongo así normalito como a mí me gusta y listo, con eso va a ser más que suficiente. Y así puedes ir agregando como más fuentes, así tal cual lo hacías directamente desde iTunes Vertical, ok. Solamente que aquí como que se ahorraron ese panel y dijeron, bueno, vamos a dejarlo de esta manera. Y en tus escenas verticales, aquí las tienes abajito de tu canvas vertical, clic derecho y puedes darle en que se linkee directamente, por ejemplo, con principal. Si necesitas alguna otra, ok, aquí por ejemplo escena 2, ok, por ejemplo escena 2, ahí está, que se linkee automáticamente con esta reacción. Entonces cuando yo haga este cambio de escena en mi main principal, se va a hacer este cambio de escena acá, pero aquí se fue mi cámara, obviamente yo la puedo volver a poner, aquí está y aquí está. Entonces esto ya lo puedo acomodar un poco más pequeño, poner el juego, la pantalla ahí como yo lo necesite. Y mira, supongamos ahí, para no entrar en tanto detalle. Entonces cuando yo haga ese cambio de escena, pues ya se va a ver ahí. Y después, mira, ahí está, perfecto. Queda bastante bien, ¿ok? Queda bastante bien. Y ya en mi escena live, yo ya tengo linkeado directamente lo mismo. O sea, yo ya lo construí aquí en build y después en live se ve reflejado, ¿ok? Entonces cuando yo hago ese cambio de escena, ya te diste cuenta que
hace el cambio de escena. Otra de las cosas, sí, tienes el iTunes Multistream por acá. Aquí está. El multistream, dependiendo a qué canvas quieres hacer stream. A main canvas, que sería horizontal o vertical. Tienes el stream info, ok. Eso está bastante bueno. Tienes tu chat activity. Puedes conectar tanto Twitch, Kick o YouTube como tú lo desees. Y tu actividad, dependiendo pues si van donando o cositas así, actividades que son importantes dentro de tu directo, ok. En la parte superior derecha tienes esos menús que vendrían siendo para grabar, para emitir, cámara virtual, algunos ajustes, obviamente así los tienes. Ya no aparece como tal la parte de ajustes de esos paneles que aparecía en OBS, ya está aquí, me parece bastante interesante la verdad. También tienes estos settings de aquí directamente de los canvas, ok, mira, de Lightroom Stream Suites, ok. Entonces canvas, puedes ir agregando más canvas, ok, ahí está, los outputs, listo. O sea, canvas me refiero a que si tú quieres poner otro más, ya lo tienes aquí, ya te diste cuenta. O sea, puede ser vertical, puede ser horizontal y eso te va a ayudar de verdad muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, eso ya lo cierro. Y como te decía, esos paneles son ajustables como tú los desees. Está de verdad bastante, bastante interesante. Pruébalo. Esos son los que vas a tener que descomprimir porque sean un archivo .zip y dependiendo de tu sistema operativo, pues tu OBS va a reconocer esos plugins. ¿Cómo lo sabemos? Aquí, por ejemplo, en tu micrófono, ok, ahí está. Vamos a darle en filtros. Después, aquí la extensión, ok, la voy a borrar para poderte enseñar desde cero. Ahí está. Y extensión VST 2.x, ¿vale? Ahí está. Aceptar. Y aquí ya tenemos. Yo sé que venís aquí. No, pues enséñame a quitar ruido. Bueno, existen dos en algunos casos. Que por ejemplo aquí es el Noise Remover y el Noise Remover Pro. Entonces vamos a probar el Noise Remover, ¿ok? El primerito que aparece. Ojo, que ya una vez aplicándole. Entonces vamos a abrir la interfaz de todos modos para poder mover un poquito los parámetros, ¿ok? Entonces, aquí tienes distintos focus de ecualizador, ¿ok? Ahí está. Low frequency para que baje las frecuencias graves, ¿ok? High, low. Mid frequency focus, ahí está, ¿ok? Y le puedes poner el output, ¿ok? Que sea más output, ahí tú lo estás escuchando más fuerte de lo normal, ¿vale? Se está colando un poquito el ruido. Y aquí dependiendo vas a ir moviendo como la ganancia. Y aquí el proceso de eliminación de ruido. Ahí no tiene eliminación de ruido, pero ahí sí, ¿ok? Entonces se escucha muy bien. De hecho, este me gusta muchísimo más que el que trae OBS por default. De una vez te lo digo, ¿vale? Entonces, este es uno. Ese es uno que la verdad te sugiero bastante. Otro que es el Noise Remover Pro. Ahí está. Este ya hace un trabajo un poquito más estético, por así decirlo, porque dependiendo dónde entre tu ruido, vas a poder tener estos parámetros, bajarle, por ejemplo, las frecuencias graves, ¿ok? Subirle a las medias o bajarle las medias, dependiendo, ¿ok? ¿Dónde está tu ruido? Porque si te das cuenta, voy a guardar silencio y mira aquí cómo detecta ruido. ¿Ya viste dónde está mi ruido? Está entre las frecuencias graves y las frecuencias medias, ¿ok? Entonces, es lo que yo puedo hacer para poder eliminar el ruido. Porque si yo le subo, ¿ok? Ahí está. Y le subo por acá, se va a escuchar el ruido, ¿vale? Ahí está. Esa es otra forma en la cual tú vas a poder eliminar el ruido. Está increíble. De verdad, es de que la diferencia está muy buena a comparación del Noise Removal de OBS. Bueno, vamos a ver. Otra de las cosas que tienes que considerar es el deezer. ¿Qué es el deezer? Principalmente para las personas que al momento de pronunciar palabras con S suenan como un silbido, suena como muy, muy chillante, como muy agudo. Y eso en ocasiones llega a molestar, ¿ok? Ahorita voy a exagerar un poquito la pronunciación de las S's, así, S's,
las voy a hasta casi silbar. Mira, ahí está. Aquí, cuando yo habilito esta opción, ¿ok? Voy a identificar si mi audio tiene ese silbido, ¿ok? Esas S pronunciadas, o sea, ya te diste cuenta que se escuchó por ahí como un pequeño silbido, es para poder identificar dónde está esa, pues, información que este plugin nos va a ayudar bastante. De hecho, ya te diste cuenta, aquí en esta partecita lo marca en verdecito aquellas S, ¿vale? Que hace que se escuche así como muy agudito y como que de repente llega a lastimar, ¿vale? Aquí vamos a aumentar un poquito el proceso para que tú lo puedas escuchar mejor. Probando. Probamos esa parte de la diferencia para que podamos identificar ese siseo, ¿ok? Aquí es normal, vamos a ver en Broad. Sí, 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 ahí estamos. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí no tiene proceso y vamos a darle todo el proceso. Ahí está. Ahí se escucha medio raro. Sí, ¿qué tal, amigos? Vamos a dejarlo como en un 40, está bien, ¿ok? Y los plugins que también son muy buenos es el compresor. Aquí como tal no vas a encontrar uno que sea compresor, pero hay uno que hace lo de prácticamente un compresor, o el D-Clipper, ¿ok? Ahí lo tenemos. Mira, nada, es que de verdad está buenísimo. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Mira, voy a saturar un poco mi micrófono, ¿ok? De hecho, mucho. Ahí ya estoy saturando un poquito, ¿ok? Y lo que hace esto es que el proceso de saturación lo va a bajar. Mira, se lo voy a quitar. Se lo voy a quitar. Aquí. Ahí está. Se escucha muy saturado. Clipea bastante. ¿Ya escuchaste? ¿Se lo pongo? Vaya cambio radical. Vaya cambio de verdad buenísimo. Y aunque yo hable fuerte, hey, 1, 2, 3, en mi interfaz yo veo que estoy clipeando. Pero mira esta belleza. Ey, o sea, solamente es comparable con el clip guard de los micrófonos de condensador del gato. En verdad está bueno esto. Mira, ahí está, todo saturado, saturado. Y aquí ya no está saturado. Puf. No, no, no. No necesito hadas, ¿ok? Es el Positive Remover. ¿Qué es esto, Ángel? ¿Ok? Esto es precisamente como si tuvieras un filtro anti-pop. Pop, 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 pop. Ese filtro anti-pop lo que hace es de que las P's, ¿ok? Ya no son tan explosivas. Ya no, mira, aquí se lo voy a quitar. Pi. P's explosivas, PPPcas. Vamos a ponérselo. PPPcas, ¿ok? PPPcas. Y lo podemos ver incluso aquí, algunas P's. ¿Ya te diste cuenta? Algunas PPPcas. Ahí está. Que son explosivas. Podemos ponerlo en modo extremo, ¿vale? Y aumentarle PPPcas pica papas. Ahí está, ¿vale? Se escucha y se ve de esta manera. La verdad es de que estos plugins, amigos, mío, de verdad, te va a encantar. Y igual, parecido al que elimina las P's explosivas, parecido al Deezer, es el D-Bread. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tratar de suprimir esos respiros entre palabras o entre oraciones. O sea, por ejemplo, mira. Ok, ahí está. Lo voy a dejar en 0. Ya escuchaste. Realmente quitó esos, principalmente cuando a alguien se le escucha un micrófono muy sensible y una respiración se escucha bastante. Este te va a ayudar muchísimo. También vas a tener la posibilidad de tener un ecualizador, o sea, automático. Cuando tú abras el Voice Auto Ec, te va a pedir que empieces a hablar, para que
este plugin automáticamente te ecualice tu voz, que después lo vas a poder configurar. Por ejemplo, más cuerpo, más claridad en tu voz, como más aire, ¿ok? En medio sería lo perfecto. Vamos a ponerle más intensidad, menos intensidad, como tú lo desees, ¿ok? Este ecualizador es una joya. Esto es como lo mejor, así lo top. Lo top quizás de estos plugins. Vas a poder cambiar tu voz, ¿ok? Así como Voice Mode u otros plugins. Está muy bueno. Tienes voz de humano, por ejemplo, una voz baby. ¿Está? Hey, ¿qué tal? Vamos, una voz de... Hey, ¿cómo estás? Sí, claro que sí. Una voz de... Deep Voice. ¿Es esto? Vámonos. Oye, suscríbete si te gusta este video. Claro que sí, como de que no. Una voz de robo. Vamos a ver. Ahí está. Oh my God. Una voz súper natural. Ale. Ahí está. Oh, sí. Me voy a quedar con la voz de baby. Ok. Ahí está. Le puedes dar menos ¿Proceso o más proceso? Oh, sí. Ok. A ver. Anime con más proceso. Mucho proceso. Quizás no me gusta tanto, me quedo... Y también tienes la opción, ¿ok? De ponerlo como en un teléfono. Así es. Es que está buenísimo. Mira, voy a apagar esto y me voy a quedar con mi micrófono así como si fuera una llamada telefónica, ¿ok? Uf, amigo. Ey, sí. No. Es que está buenísimo. Y aquí tienes como varios presets. Ahí está. Ok, wow. Arigato. A ver, vamos a probar otro por acá. ¿Este qué es? Oh, mira. Es que tienes... Es un montón de cosas, amigos. Muchísimo, ¿vale? También tienes un reverb remover. Si, por ejemplo, en tu habitación se escucha como mucho eco, mucha reverberancia, ese te va a ayudar muchísimo. Pero mucho. Dios, qué plugins tan pros. Y por último, quiero mostrarte este, ¿ok? Que es para ponerle muchos plugins aquí en uno mismo, en uno solo, ¿vale? Tienes posibilidades a ponerle 5, ¿ok? Entonces, mira, aquí por ejemplo puedes ponerle el Deezer, ¿ok? Después aquí le vas a poner, por ejemplo, un Voice Auto Ec. Mira, aquí es como te decía que tienes que empezar a hablar para que automáticamente te ecualice correctamente. Oh, amigazo, está muy bueno. Después aquí le vas a poner, por ejemplo, no sé, el que tú quieras. Por ejemplo, este de aquí, ¿ok? Y así, varios plugins que los puedes poner en uno solo, para no andar poniendo filtro por filtro, así, filtro por filtro, ya. El editor de campañas de StarCraft permite la creación de mapas de uno o varios jugadores. Cada campaña puede consistir en múltiples mapas, resúmenes de misiones, condiciones específicas para cada mapa e incluso atributos especiales de las unidades. El editor de campañas ofrece el poder de un lenguaje de programación en un paquete fácil de usar que reemplaza las declaraciones de programación complejas por iniciadores que se puede aprender rápidamente. What's going on, guys? TK here with another campaign tutorial map making tutorial. Last time we left off on how to, make units and whatnot. So today I'm gonna just show like how to do mission briefing and stuff. But first of all, before you do that, of course, before you even start any mission briefing, you wanna do a basic like a thought process of, do you wanna make your campaign like micro, macro, defense, or like an adventure with like certain units, or, like stuff like that. So for this video, I'm gonna say that it's gonna be it's a macro mission. But first, we're gonna start with like these. So we're still the UED like from before, and we're gonna, after we kill the Dominion forces, we're gonna say that we have to head down to like a base. So I'm gonna show that right here. So just below that, I'm gonna say, let's say like
make some buildings, like some command center, and then if you're wondering, oh, DK, how do you make minerals and gas? You just go to the neutral units over here. So it's the same as where you can like modify terrains, like right here, like so, like that. And then in the neutral, if you go to the neutral, then yeah, you'll see these like mineral field over here, and you can set like that. And of course, you can't. There needs to be some space for minerals, because you see this red here that I'm clicking right now, and you can't place it. Same over here, like some impassable terrain or whatever, like invalid placement. Then you can't place like minerals like that. So we'll just place like minerals here and stuff. And gas, like so. So, and if you're wondering, oh, I want to modify the minerals too, then you just click here, this tab. Okay, so from there you can see there's like 100 hit points. That's, you know, like the percentage of hit points you want certain like units to have at the start of the map game. And this is the resource card, where you know how like the default minerals have like 1500 starting. You can basically set to whatever. So in this case we'll set like what, 300. And then if you click OK, you can see right here the mineral like changed and whatnot. And we'll continue with here the other minerals too. We'll keep saying like, I don't know, 750, 600. This one can have 9,999, whatever. Okay. For gas, same thing. We'll say it's depleted, 0. Yeah. And by the way, you can't do 0 for minerals, but you can do for the gas. Well, actually, you can do 0 for the minerals, but like, see. So we actually did 0 for this mineral, but even if you mine it, it'll just disappear. We'll show you in a sec. And then same thing goes building. Like, let's click this command center here. Okay, hold on a second, guys. Let's move this tab here. Okay, hold on. There we go. So you can see this is the hit point percentage, just like how the mineral showed. So we'll set this as like 64%. Like, so if we start the game, this command center will have 64% HP and so forth. Okay. So yeah, okay. And then here comes what we need to do. So you can see from here, like unit layer, that's how we've been placing units. The next important thing is the location layer. The location. This is used for triggers, guys. Okay. So, should I do this first or the mission briefing first? Why not? We'll do a basic, very basic, like a very basic, like a mission objective. Okay, so let's say we place the location here like this, and we're gonna, you can name it or you don't need to name it, but if you do want to name it, it will show this. It'll show this right here, this big windows that says location settings. Just say Dominion group, okay, to indicate this is the amount of units that they start. And then from here on, we have this one group, and then down here we'll say we're here, as in like if we bring our units to like this location, we're here. That means we're gonna put some triggers saying, oh, okay, we can start our mission objective, blah blah blah. And now we go to scenario. You can't see it here, but once you click the scenario, you can see the triggers like right here. And then if I click triggers, it'll show this. Okay, let's see. Gotta add them. Well, we'll find out. So, well, basically, okay, when you're making any like campaign that you desire, there's gonna be like some default triggers, like 3 of them at least. Just click those and just delete them, okay? And then just you want to start fresh, okay, with no triggers. And now we're gonna do what we want to say. Like, let's say our mission objective, like here. Let's go to trigger again. Let's say it's to kill the, okay, not that. Okay, yeah, there we go. Yeah, that should be big enough. So let's say we're gonna click new. We're gonna click new, and they'll have all these teams. And then you'll see like in the first description, the last time we named it as UED Strike Team, that's us, and the Terran Dominion, okay?
since we want the like, if you want to say, oh wait, so like I said, this is the fourth group that we did on the first video of my tutorial. We're named as really strike the internal dominion. So you wanna, if you want to see something in text, you usually want to click the strike team or the corresponding player 7. It doesn't matter, you can click this, you can check that, or you can do this, and either of them works. But in my case, I do the trigger directly related to the player instead of the force group, because I'll talk about this like later, but this is like more preferable. Okay, but anyway, we're gonna click next, and we'll get this. So the first thing to set up the trigger is we get this condition thing, and from here we want to click new, and it has all kinds of conditions to make a trigger like function later. But this is required for any trigger to function. Okay, so I'm not gonna go each of them all at once, but the key aspect here is that in order to, let's say like the red group, like if like the mission is to kill all these red groups first, then we're gonna say we can either do this. You can either say bring, and then player 1, click player 1. Okay, well, man, you get that. It'll show this. You want to click player, click this, and that doesn't show either, huh? Wow, that sucks. This, it'll show this, and then from here we'll have to click. We'll see like all these numbers again, not numbers, all the players and whatnot. We wanna say, oh, we wanna say the turn dominion is dead, then we can proceed to the base that I made like in the bottom, like right here, guys. But like right here, but we'll say like player 1 brings exactly, or it doesn't matter, at most, at least exactly, doesn't matter, but exactly 0 units, 0 men in this case. Men as in like just like units that are not buildings in general. I know, right? This is so politically wrong, man. Not in today's world, but so people, we can say people. Okay, it doesn't show up again, huh? Jeez, man. Okay, I'll show again, guys. It'll show this box. Once you click the units, like here, it'll show this box, this big box. And then we'll click men, which means like people. Click OK. Then we have player 1 brings exactly 0 men to where, and then we click the location box now, which will show. Okay, I gotta keep adding screen capture for this. Which will have this again, and then it'll show this is the location that we just made, the Dominion group, and we're here like at the command center. We're gonna obviously click Dominion group. Click OK. So like, let's see here. Player 1 brings exactly 0 men to Dominion group, or player 1 brings exactly no one to Dominion group. Press OK. What does that mean? That means like once this condition is fulfilled, we're gonna go to the action, which brings us to this here. This is what fires the triggers. Okay, not fire. This is what actually happens with the trigger. So if you backtrack, this is the condition, and this is like what we want to do. And then, as always, we want to click new, and it'll show this. It'll show different stuff here with more like different stuff, like all these stuff right here, guys. Which eventually I might go through, but this, if I do, this is gonna be a freaking like a college course lecture or something, man, or maybe a high school course lecture. And then let's say, okay, so I guess, so there's 2 things here. We can either use transmission, or we can do a very basic display text message. So using transmission is more advanced. It's not really advanced, but you have to use sound, which I'm gonna get to in a future video. But in this video, we're gonna go with the basic like display text message. So we're gonna click that. And then here shows text here, right? We click this, and it'll show this box, which I have to screen capture again. It'll show that box here. It'll show this box. Okay, hold on. Let's move it here. It'll show this box, and we can type something. What do we want? Let's say, let's
get them, boys. Let's get them, boys. Or something, okay? And then that's from a Marine, so we wanna just like make a basic StarCraft like 1 format or something, which is done by like space, like pressing space like 10 times at the very top left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And same thing over here, but with additional 4 spaces. So this is 10 spaces, 1, 2, 3, 4, and this is how you get the original Blizzard style, Blizzard-esque text message from units or whatever, you know, or mission, like anything like that. So we're gonna get that. So, and then we'll show this again. Let's get our boys. Click OK, and then as you can see, we just made our very first action trigger, man. But now we need to set like. But now if you want like, oh, I want to show, you know, like in game, I want the Marine to talk. Then yeah, we'll do exactly that. Then we scroll down here, and you'll see over here talking portrait. We'll click that, and then once we click this, it'll show, which I need to screen capture again. It'll show this like right here for you guys. It's on the bottom, and then click terrain units, click ground units, and you'll see like Marine. Okay, terrain Marine. Yeah, that's good. Click that, and then we wanna like say how long do you want this Marine to talk? Let's say like 3 seconds. But over here in StarCraft 1, you have to convert. It's actually in milliseconds by default. So in order to make like convert this into like seconds, 1000 milliseconds is equal to 1 second. So in our case, if you want to make this Marine like talk for 3 seconds, you want to make the duration. Click that. It'll show this number right here. Somehow it's very big, but it'll show this. And just like, you know, type in the number you want, 3000 milliseconds, which is 3 seconds. Click OK. Everything looks good. Click OK. And then we'll show this, and we want them since like, and then as something is very okay. Here is something you need to know too. Like the order of the action triggers are very important. I mean, in this case, this doesn't matter because it's not like we're gonna like add another trigger like using wait, but you know, just to be a habit, you want to make the talking portrait like before the text message appears. So we want to just move this up to make the formatting nice. So we're gonna have the Marine talk for 3 seconds, and then we're gonna have this text message all at the same time. So in retrospect, it doesn't really matter if it was like this, but it's just good to have like practice like this, because once we get into transmission trigger, you'll see why. And then now we go, and then let's say if you want like after this we want to show like some kind of a mission objective, we'll do exactly that. We'll go here. It shows there. Okay, I just pressed obviously, but like if you scroll down, there's this action called wait. We'll click that, and it shows duration again, which shows this big number thing again. And we want to say like after 3 seconds, like after the Marine talks, and then like in like 1 second later, we want the mission objective to pop out. Then we'll put not 1000 milliseconds, but 4000. What basically this means is that we'll have this Marine talk for 3 seconds, and then after 4 seconds we'll add another thing, which we'll do right now. So let's go to display text message and just do the format like the mission objective or something. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mission objective, or let's say objectives. 1, 2, 3, 4. Kill the Dominion troops. Let's put like your hero must survive as well. Okay, so we'll have that. We'll click that right here. Everything looks so far. Okay, so and now we have this culmination of 4 actions, with the first being so at the start of the game. No, actually, I did this wrong kind of, but anyway, let's say like
brings, like, let's go back here, like, brings at least like one man here. Okay. Or it doesn't matter. So right here, so what this means is that at the start of the game, if red has one guy in the location called Dominion Group, you'll fire this trigger here. But it doesn't really matter. Like, we can also like have always, which means what always is that at the start of the game this will happen immediately. So we can either have this or this. Doesn't matter. But you know, if you want to be very specific, then you know you don't want to do always. But anyway, so once at the start of the game, if player 1, the Dominion brings like one unit, at least one unit to the location that like I named earlier called Dominion Group, then we'll have the Marine like say something, let's get on boys or something like that. And then just for added visuals, we'll say there's a mini map ping at Dominion Group, which means there's gonna be a mini map ping. Which means there's gonna be a ping at the location of the Dominion Group. So yeah, man. So let's review here. So I already talked about this. Like once this condition is fulfilled, it'll go to the action trigger where the Marine will talk for 3,000 seconds. And then it will in the game it will just talk for 3,000 seconds, but you have to actually add text if you want to, which is found in the new and then display text message, as I showed earlier. And we did this. This is the Marine saying, "Let's get them, boys." And after 4 seconds, it'll do a mini map ping to where the red units are at, and then have this text saying, "Kill the Dominion troops. Your hero must survive." Finish. That's just one trigger now, that one whole trigger, okay? And if you're wondering, oh, DK, how about, you know, in the mission objectives you said, your hero has to survive, how do you do that? Easy, guys, the same thing. Go to new. You can either click player 7. Okay, why is this thing not showing again? Okay, whatever. Screen capture. This. Yeah, okay, so you can either click player 7 or the UED strike team, doesn't matter. But for my case, my habit, I'm gonna just have player 7, that's us, the player, it's directly responding to us. We're gonna do that. Click next, then we need to fulfill the condition. So let's say, like, if you read all these, there's gonna be some stuff, but you can see, oh, that's, what's that? Let's click that. Click that. And then it'll show this, okay, and then it'll show, once you click death, it will show this window here, and it says player has suffered quantity deaths of unit. We can say player, is it showing the thing? Not really. Oh, it is showing. Player 7, that's us. Or we can actually do current player, that's still the same thing as us. Either, it doesn't matter, it's either, you can say current player or player 7, doesn't matter, has suffered, is not showing the box thing. Okay, I gotta screen capture this if you want. I'll show this right here on the top right for you guys. Has suffered what? Like exactly one death of what? Click this now. And it'll show this, which is over here for some reason. Which is overlapping for some reason. I'll move this out here. Right here on the bottom over here. Select units, pick unit. Then you'll have that window box. And we'll like find the Goliath unit that we altered in the first tutorial video, which is called UED Hero. Now click that OK, we're gonna click OK. We're gonna click this OK again. And then now we have this, player 7, that's us. Has suffered exactly one death of UED Hero. Okay. It shows this now. Which I should probably make it bigger. Right there. That's the condition. So if this condition happens, next, we're gonna do the same thing. Go here, which is, man, why is this window so weird, man? No. Yeah, this one. Oh, it's overlapping. Alright, so I'll move this out now. So we have this. Man, so many windows, man.
Okay. Anyway, you guys can see that, right? So we're gonna click. We're gonna make a new action. We're gonna say display text message, and say like what? Your UED hero has been killed. Oh no! And that's gonna be for like what? Like for two seconds. It's gonna appear for 2 seconds. It's not appear, but it's gonna have this for 2 seconds until it goes on to the defeat condition, and this end scenario in defeat for current player. What this basically means is that, like, if we lose our UED hero, then it'll say this: your UED hero has been killed, and it'll end the mission as defeat for us. Okay, and yeah. Okay, but what if we didn't lose the hero and we killed the Dominion group here? Then we'll do exactly this. So instead of making a brand new like a trigger, just you can do it faster by like clicking this, highlight it as blue, and just copy it. And then now we can alter from here. So click that, which will show. Why is it not showing? Why is it not showing? That's weird. Alright. Guess I'll just screen capture this again then. Which will show this box. Yeah, it has all the thing like determined, because we actually made this trigger earlier. And then instead of player 1 brings at least 0 men, we'll say like click this, and it'll show that box here. You see that box here, guys, which is covered by this big box, which I'll move it away for. Player 1 brings at least 0 man, at least 1 man. Instead of that, let's say they bring like this. Let's say that it brings exactly 0 men instead to that same location, the Dominion group, right here. Right, as you can see, it's covering, but you can see this is the location here. Click OK. We have this. And then go to action, click action on the tab above, and instead of the Marines saying "Let's get them, boys," we'll say like we got them, yeah. And instead of 3 seconds, we'll say that's like 2 seconds. And then the Marine is talking for 2 seconds, saying we got them, and then after another second, or three seconds total after the Dominion group is dead, we'll say show minimap ping. Instead of the Dominion group, we'll ping the we're here, or where the base is. So we'll do that and say the mission objective: get to the abandoned command center. Okay, it should be new mission objective, like so. Get to the abandoned command center. Yeah, and that's it, guys. So what this basically means is that once the Dominion group dies in this location right here, like if there's like 0 men in the Dominion group, it'll say, the Marine will say, we got him, and then after it'll say new mission objective: get to the command center below. And now we'll close this, and now we go to here, just to make it simpler, and then we'll backtrack again. We have this. And then let's say if we get to this space, let's say the game mission ends or something. Let's do that then. So click new again, which should show this. Which shows this. Click player 7 or UED strike, doesn't matter. But in my case, I'm going player 7. Be consistent. And then first of all, so it'll show this. I'll move it to the right a little. Click new. And then let's say, so it has this box. Let's say if we, player 7, that's us, player 7 brings at least, like what? At least, one, let's say it brings exactly one UED hero, man. UED hero to this location. To this we're here location. Then we'll say like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
then Unity Heroes says like, we're here. Okay, click OK. And then you want to do the talk. If you want to do the talking portrait of the Unity hero, then that's fine. Let's say for 3 seconds or 3,000 milliseconds, like so. Then after that, after 1 second, the game will end. Victory. End scenario in victory for current player. And finish. Voila. So what do we do here out of these 4 basic triggers? Well, over here it says at the start of the game, if there's one unit, like one unit, whether it be ground or air unit. Okay, okay, that's okay. Apparently this is Blue War music, but okay, sounds like an opera music. Player 1 brings at least 1 guy to the location called Dominion Group. You have the Marine, whether it be us or whoever, doesn't matter. It will just show a Marine saying, let's get on, and then after that, it'll say mission objectives. And then if we lose our hero, we'll lose the campaign. And then next, if we successfully kill the Dominion Group, it'll show a different mission objective, or new mission objective, after the Marine says, we got him! And then after that, if you bring our hero to this white base here, the weird here location, then game ends with victory for us. And if, in case you're wondering, oh, how do you reload if you like lost? That's easy, guys. Just click this, go to actions, and then click new. You see this, and then you just scroll down. Next scenario, you click that. Load scenario, load scenario. Okay, hold on, guys. I gotta add this too, huh? Screen capture. That, make this bigger. That's my impending Doom campaign, by the way, which I'm still working on Elder 3. All the rest are completed, which is on my Dropbox. But anyway, let's explore. So like tutorial, since this map is called tutorial, we're gonna just click that, and then load up. So after load up tutorial SCX blah blah blah. So what this means is that if our hero dies, we're gonna lose showing defeat, and then it's gonna reload this map again. Convenient. So yeah. And same thing with the end scenario in victory. Like once our hero reaches this town here, abandoned command center, you can do the same thing as I did with the defeat condition, but you can load your next map for your campaign, man. But yeah, that's basically it, and I'll close that. I'll save just in case. As for mission briefing, I guess I'll do that later, guys, because there's still more to be covered. And then before we do that, let's fire up this baby, man. Let's fire up this tutorial if it works. So hold on a second, it's gonna be black. I mean, not really. It doesn't need to be black, but I'm just running my StarCraft 1. Okay. Alright. I think it works. Okay, there you go. And let's test, man. Let's test if it worked. Okay, I saved it at the My Maps tutorial. And then next video I'll talk how to like alter this and whatnot. So let's start. No mission briefing, I'll do that in the next tutorial. Let's get on, boys. Kill the Dominion troops, your hero must survive. But our hero just died. And yeah, that's it. But you see how the Marines said, we got him, because we did kill the Marines, but our hero already died, so that's already too late. So we'll reload like I expect, and this is the force that we named earlier in the first video, Terran Dominion, Unity Strike Team, that's us. And yeah, it loads fine, man. Let's get him! And this time we'll control our hero so we don't die. Kill the Dominion troops, your hero must survive. We got him! And then you see, you saw that mini-mapping, get to the abandoned command center. And then if you're wondering, oh, how come the mission objectives here is not showing? You have to make a separate mission objective for that. So I'll get to that later too in the next video. But
But yeah, so like I said in the trigger, like if you bring this here, it'll show it ends. We're here with the Goliath guy like talking. Did someone page me? And yeah, that's basically it, guys. Very simple, man. Yeah, that's basically it. And then in the next video, I'll show how to like do mission briefing, like the game, like before the start of the game description and AI setting for your own AI computer to be active and stuff like that. So yeah, anyway, thanks for watching, guys, and this was DK as usual. Oh hell, big job, huh? Huh? I can't build it, something's in the way. Oh, that's just great.